రోస్ ఎన్ని ఇన్సర్ట్ అయినది ఇక్కడ కౌంట్ చెప్తుంది. అండ్ ఏ ఐడితో ఇన్సర్ట్ అయింది, ఇక్కడ మీకు 4 అని వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మీరు డీబీలో చెక్ చేస్తే సేమ్ ఐడి 4 ఉంది, ఆటో జనరేటెడ్ ఐడి. ఇక్కడ మనకు త్రీ ఐడి వరకు ఉంది కదా, నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే 4th రికార్డ్ కూడా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, దాని ఐడి 4 అవుతుంది. ఓకే, ఇట్లాగా ఇది క్రియేటెడ్ అప్డేటెడ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసాము. అండ్ సక్సెస్ ఇలా పంపిస్తే మనకు అర్థం కాదు కదా, సో దానికోసం మనం సక్సెస్ఫుల్ మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ అక్కడి నుంచి ఇవ్వచ్చు. ట్వీట్ పోస్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్. నెక్స్ట్ మెసేజ్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది. లెట్ మీ పోస్ట్ అనదర్ ట్వీట్ పోస్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, ఇలాగా మనం సక్సెస్ఫుల్ గా పోస్ట్ అంటే ఇక్కడ క్రౌడ్ ఆపరేషన్ లో ఫస్ట్ క్రియేట్ అనే ఆపరేషన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశాం. ఓకే, అండ్ రీడ్కి వచ్చేసరికి మనకు క్వైరీ ఏంటి, ఇక్కడ మీరు దీనిలో గమనిస్తే నేను బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసిన ప్రతిసారి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్వీట్స్ అని వస్తుంది. అంటే ట్వీట్స్ అనే టేబుల్ నుంచి ఉన్న రికార్డ్స్ అని నాకు తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది వితౌట్ ఎనీ కండిషన్. ఇందులో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్వీట్స్ ఈ క్వైరీ కాపీ చేసుకోండి. సేమ్ థింగ్ పోస్ట్ మెథడ్ అయిపోయింది క్రియేట్. నెక్స్ట్ యాప్ డాట్ గెట్ మెథడ్ రీడ్ చేయడం కోసం ట్వీట్స్. దీనిలో మనకు ఏం కావాలి, డిఫాల్ట్ గా అంటే ఇలా మనం రౌటింగ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు రిక్వెస్ట్ రిజల్ట్ ఈ 2 పారామీటర్స్ ఉంటాయి విత్ యారో ఫంక్షన్ క్రియేటింగ్ ఫంక్షన్. రైట్, దీనిలో ఒక క్వైరీ ద్వారా మనకు అండ్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కనెక్షన్ డాట్ క్వైరీ SQL అండ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ కూడా యారో ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఎర్రర్ రిజల్ట్ ఫీల్డ్స్, ఇఫ్ ఎర్రర్ నో ఎర్రర్. మనకు ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన డేటాని అంటే రిజల్ట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం సబ్మిట్ చేయాలి. రిజల్ట్ డాట్ సెండ్ ఆఫ్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన రిజల్ట్ మనకు ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో రిజల్ట్, ఆ రిజల్ట్ మనం సెండ్ చేస్తున్నాం. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ట్వీట్స్ అనేది ఇంకెక్కడ లేదు కదా, ఆల్రెడీ గెట్ ట్వీట్స్ అని ఉంది, ఇక్కడ స్టాటిక్ కంటెంట్ ఉంది, దాన్ని నేను కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఈ ట్వీట్స్ అనేది తెచ్చుకోవడం కోసం ఈవెన్ త్వరలో డైరెక్ట్ గా కూడా ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఇది పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, పోస్ట్ మ్యాన్ యూజ్ చేసిన సేమ్ రిజల్ట్ అక్కడ చూపిస్తుంది. ఇట్లా సక్సెస్ఫుల్ గా రీడ్ ఆపరేషన్ చేసాము. అండ్ లెట్ మీ క్రియేట్ అదర్ API ఫర్ అప్డేట్ ఆపరేషన్. ఓకే, అప్డేట్ ఆపరేషన్ దీని నుంచి క్లోన్ తీసుకుంటాను. క్రియేట్ ఏదైతే యూజ్ చేసామో దాన్ని అప్డేట్ కూడా తీసుకుంటాం. కాకపోతే మనకు అడిషనల్ గా ఒక పారామీటర్ యాడ్ అవుతుంది, స్లాష్ ఐడి. మనం క్లయింట్ నుంచి ఐడి పాస్ చేస్తే ఆ ఐడిని ఇక్కడ గెట్ చేసుకొని మనం అప్డేట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆ అప్డేట్ ఆపరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటని మీకు నాకు 5th రికార్డ్ని ఎడిట్ చేయాలి. ఎడిట్